In this session, we shall discuss matters relating to articles in English. A, an and the. These are the articles. A, an and the are called the articles. They are essentially demonstrative adjectives because these are used before nouns. That is why they are adjectives, demonstrative adjectives. Of these three, a, an and the, a and an are called indefinite articles and the is called the definite article. A, an are indefinite articles, the is a definite article. So, again there are two varieties in these articles. One is definite article and the second one is indefinite article. What are indefinite articles? A and an are indefinite articles and the is a definite article. Let us discuss today in this session all the details where these things are to be used without any mistake, how they are to be used, where are these are to be used and where these are not necessary to be used, etc. All these things we shall discuss in this session. The article a and an, they are indefinite articles. Why they are called indefinite articles? Because they are used when we do not specify which particular person or thing we are referring to. A book means some book, some certain book. There is no definite sense. A book, a boy entered my room. That means some boy has entered my room. There is no specificity. That is why a and an are called indefinite articles. The person or thing which we are referring to remains indefinite, whereas the article the is called definite article because it is used to refer a particular person or thing. The boy who came first, the boy who won the prize is my nephew, like that. So, ఒక ప్రత్యేకత, ఒక డెఫినిట్ సెన్స్ దాన్ని వ్యక్తం చేసేటప్పుడు ద డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ద అనేటువంటిది మనం ఉపయోగిస్తాం. ఆ డెఫినిట్ సెన్స్ అనేది లేనప్పుడు ఏ కానీ యాన్ కానీ మనం వాడతాం. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ indefinite articles. So, articles are of two varieties. What are they? One indefinite article, second one definite article. Okay? What are the indefinite articles? A and an. And what is the definite article? The. The, the is the definite article. And look at these sentences. A letter was sent to Razu. A letter. What sort of letter? A letter means some letter which is not definite. There is no definite sense there. He bought an umbrella. There we have used an umbrella for Rani. He bought an umbrella. Edo, some umbrella. There is no specific sense. The boy who won first prize in disc throw is my nephew. So, here the boy means the boy who won first prize. ఎవడైతే డిస్క్ త్రోలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నాడో వాడు, he is my nephew. So, that way to give a specific sense, when a specific sense is to be given, then we have to use the definite article the. So, that way in the second sentence an is used, an umbrella. That means any umbrella which is not at all definite. And in the third sentence
we have used the boy. That means a particular boy. Here we have referred to, and hence the definite article the is used. Okay? Now, use of a or an. Where do we use a and an? A an ఎక్కడెక్కడ వాడతాము? ఏ వాడే చోట యాన్ వాడకూడదు, యాన్ వాడే చోట ఏ వాడకూడదు. ఎందుచేత? Why? Where do we use a and where do we use an? A is used before words which begin with a consonant sound. This is very important thing. Normally, people use a before words which begin with consonant letters, but it is not correct. The correct thing is a is used before words which begin with a consonant sound. They may begin with a consonant letter or not. See, for instance, words which begin with consonant letters such as bag, horse, human being, letter. All these words begin with consonant letters and they produce consonant sound. Bag, b, horse, h, human, h, letter, l. These are all consonant sounds. So, in the case of words which begin with consonant sound, of course, even consonant letters, but they produce consonant sound, then we have to use in such case a, the indefinite article a is used. Hal శబ్దం, consonant sound, హల్ శబ్దంతో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి పదాల ముందు ఏ వాడాలి. అయితే అక్కడ కాన్సనెంట్ లెటర్తో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ కొన్ని సందర్భాలలో కాన్సనెంట్ లెటర్ కాకుండా వొవెల్ లెటర్తో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ అక్కడ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు. let us see that example. A monkey, a printer, a rich man, a simple matter, a yard, yellow paper, young man, a year, ఇవన్నీ కరెక్టే. కానీ కొంతమంది యాన్ ఇయర్ అని వాడతారు. యాన్ ఇయర్ అంటే చెవి అని వస్తుంది, అక్కడ వై సైలెంట్ అయిపోయి ఈఏఆర్ ఇయర్ అనేటువంటి దాంట్లో ఏ ఇయర్, ఇయర్, దిస్ ఈజ్ ఇయర్, ఈఏఆర్ ఇయర్, యాన్ ఇయర్. But YEAR, it begins with ear sound. It is wrong to say an ear. It is a common error that should be avoided. And now, words which begin with certain vowel letters but produce consonant sound. The words, look at these examples. Words that begin with the initial sound in the word young, such as unit, union, university, useful thing, eulogy, European. So, these are the words which you have to see. See, in all these words, they begin with vowel letters. Unit, A-E-I-O-U are the vowel letters. It starts with unit, starts with U, union, U, university, useful thing, eulogy, it starts with E, European, it starts with E, but the sound is, the initial sound is not vowel sound, the initial sound is consonant sound. Although the letters are vowel letters, the words begin with vowel letters, but they produce consonant sound. In such case, we have to necessarily use only a but not an. It is a unit, a union, a university, a European, a useful thing, like that. So, where do we use an? Words which begin with the initial sound in the word wind, such as wa, a one-eyed man, wa, wind. Wind అనే పదంలో మొదట wa అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఆ వ సౌండ్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. ఏ వన్ ఐడ్ మ్యాన్,
1 rupee coin, such a one, ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆ వన్ అనేటువంటిది వా అనే హల్ శబ్దంతో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఈవెన్ దో ద వర్డ్ బిగిన్స్ విత్ ఏ వోవెల్ లెటర్, it does not produce vowel sound. These words produce consonant sounds. So, we have to use only a but not an. So, where do we use an? Let us see. An is used before words beginning with a vowel sound. These include words beginning with vowel letters, except those we have mentioned previously, like an armchair, an aunt, an American, an enemy, an idiot, an ox, an umbrella. These are all the examples. See, look, the first three examples, first three words begin with a. Fourth word, enemy, it starts with e. Next one, idiot. Next one, ox, umbrella. A, E, I, O, U are the vowel letters. These words begin with vowel letters and produce vowel sound. But in the case of the words like unit, unity, universe, university, they produce consonant sound. So, there we should not use an, but here we have to use an because the words produce the initial sound, the initial letter, and the initial sound produced is a vowel sound. So, in the case of words beginning with a vowel sound, we have to invariably use an enemy, an umbrella, an ox, an American, an armchair, an ant, like that, an umbrella, like that. So, hal శబ్దమా అచ్చు శబ్దమా దేంతోటి ఆ పదం స్టార్ట్ అవుతుంది అది మనం గమనించాలి. ఏ అక్షరంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అది హల్ అక్షరమా అచ్చు అక్షరమా అంటే వవెల్ లెటరా కాన్సనెంట్ లెటరా అది కాదు ముఖ్యం. కాన్సనెంట్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయినా ఒక్కొక్కప్పుడు అది అచ్చు శబ్దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ words beginning with a silent H in the words hour, an honor, an honest man, an heir, an honorable man. In all these cases, these words begin with H, which is a consonant letter, but H becomes silent and these words produce initially vowel sound. కనుక వవెల్ సౌండ్తో ప్రారంభమయ్యే పదాలకు ముందు మనము యాన్ వాడాలి. అచ్చు శబ్దంతో ప్రారంభమయ్యే పదాలకు ముందు యాన్ వాడాలి. హల్ శబ్దంతో ప్రారంభమయ్యే పదాలకు ముందు ఏ వాడాలి. దట్ ఈస్ ది క్రైటీరియా విచ్ వీ షుడ్ ఇన్వేరియబ్లీ ఫాలో. ఇది చాలామంది పొరపాటు చేస్తారు. యూనివర్సిటీ యూతో స్టార్ట్ అవుతుందిగా, యాన్ యూనివర్సిటీ. యూరోపియన్ ఈతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ యూరోపియన్ బదులు యాన్ యూరోపియన్ పెట్టేస్తారు. సో మీకు క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు, మిస్టర్ స్టాలిన్ ఈజ్ ఏ యూరోపియన్, మిస్టర్ స్టాలిన్ ఈజ్ యాన్ యూరోపియన్. ఏ పెట్టాలా, యాన్ పెట్టాలా, డాష్ ఇస్తాడు. యూరోపియన్, మిస్టర్ స్టాలిన్ ఈజ్ డాష్ యూరోపియన్. ఏ పెడతావా, యాన్ పెడతావా, ద పెడతావా, ఏం అక్కర్లేదా అని చెప్పి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇస్తారు. అలాంటి సందర్భంలో ఆ యూరోపియన్ అనే పదము దేంతో, ఏ శబ్దం స్టార్ట్ అవుతుంది. యూరోపియన్, యా అనేటువంటి కాన్సనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాని ముందు యాన్ పెట్టాలా, ఏ పెట్టాలి. హల్ శబ్దంతో ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఏ పెట్టాలి. అచ్చు శబ్దంతో ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు మాత్రమే మనం అక్కడ యాన్ పెట్టాలి, అదే డాష్లో. కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనల్ని కొంచెం
ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కానీ మనం ప్రధానంగా ఆలోచించవలసింది ఏ యాన్ పెట్టవలసిన సందర్భాల్లో ఆ తర్వాత పదము మొదట దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, హల్ శబ్దంతో స్టార్ట్ అవుతుందా, అచ్చు శబ్దంతో స్టార్ట్ అవుతుందా. అంతేకాని అక్కడ అచ్చు అక్షరంతో స్టార్ట్ అవుతుందా, హల్ అక్షరంతో స్టార్ట్ అవుతుందా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ a vowel letter or a consonant letter, that is immaterial. That is not the matter of concern. The matter of concern is whether the word is starting with the sound. Which sound? A consonant sound or a vowel sound? If it is starting with a vowel sound, put an before that. If it is starting with a consonant sound, put a before that. That is the final thing which we have to register in our minds. మన మనసులో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటి? హల్ శబ్దాలతో ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు ముందు ఏ పెట్టాలి, అచ్చు శబ్దంతో ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు దాని ముందు ఏ పెట్టాలి. పదం మొదట స్టార్ట్ అవుతుంది అచ్చు శబ్దమా హల్ శబ్దమా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. దానిని బట్టి ఏ యాన్ నిర్ణయించుకోవాలి. ఓకే. అండ్ దెన్ use of the indefinite article a an, they are the weakened forms of one. వీటిని ఎక్కడెక్కడ వాడతాము ఏ యాన్ అనేటువంటి వాటిని. దే ఆర్ ద వీకెండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వన్. ఒకటి అనే అర్థం వచ్చే సందర్భాల్లో ఏ యాన్ వాడతాం. సో దే ఆర్ ప్రైమరీలీ యూస్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ వన్. వన్ అనే అర్థం వచ్చినప్పుడు సి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I bought a dozen mangoes. A dozen means 1 dozen. He has an ulcer in his stomach. An ulcer means 1 ulcer. A stitch in time saves 9. What does it mean? సరైన సమయంలో మనం చేయవలసిన పని చేయకపోతే ఆ తర్వాత చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేది ఇక్కడ భావం. ఏ స్టిచ్ అంటే 1 స్టిచ్ ఇన్ టైమ్. సరైన సమయంలో ఒక్కటి వేస్తే కుట్టు సరిపోతుంది, లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి, చాలాసార్లు కుట్టాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఏ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9. ఇన్ దీస్ కేసెస్ వాట్ డూ ఐ నోటీస్? ఏ ఆర్ యాన్ ఆర్ యూస్డ్ టు డినోట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ ద సెన్స్ ఆఫ్ వన్. ఓకే. అండ్ దెన్ a and an is sometimes used in a rather vague sense of a certain ante okanoka. I saw a fruit seller in the street. A fruit seller means a certain fruit seller, vadevodo o పండ్లు అమ్మేవాడు, selling bananas and oranges. I saw a fruit seller in the street. Who is that fruit seller? వాడికి ఏమవుతం లేదు, ఎవడో ఏ సర్టన్. అట్లాగే an individual knocked at the door. Who has knocked at the door? వాడెవడో తెలియదు. An individual, a certain individual, a certain person knocked at the door. So a and an are used in the sense of one and in the sense of a certain. ఇలాగా ఒకనొక, ఒక అనే అర్థంలో వస్తుంది, ఒకనొక ఎవడో ఒకడు, ఎసర్టన్ అనే భావంలో కూడా ఏ కానీ యాన్ కానీ మనం వాడడం జరుగుతుంది. ద ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్ ఎ సింగిల్. ఎనీ అనే అర్థంలోనూ ఏ సింగిల్ అనే అర్థంలో కూడా మనం వాడవచ్చు. హీ డిడ్ నాట్ స్పీక్ ఎ వర్డ్ ఇన్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. వాడు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదే, తనను తాను డిఫెన్స్ చేసుకుంటూ తనను తాను సమర్థించుకుంటూ. హీ డిడ్ నాట్ స్పీక్ ఎ వర్డ్. దట్ మీన్స్ హీ డిడ్ నాట్ స్పీక్ ఎనీ వర్డ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఎ సింగిల్ వర్డ్. దెర్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాన్ హియర్ హూ విల్ సపోర్ట్ యూ. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నాట్ ఎనీ మ్యాన్. ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు నిన్ను సపోర్ట్ చేసేవాడు. దెర్ ఈస్ నాట్ ఎనీ మ్యాన్. ఎ సర్టన్, ఒకనొక అనే అర్థంలో. అంతకుముందు ఏం చూసాం? ఒక్కటి అనే భావం వచ్చేటప్పుడు, ఒక్కటి అనే భావం వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏ అని వాడచ్చు. తర్వాత ఎ సర్టన్, ఒకనొక అనే అర్థంలోనూ ఏ యాన్ వాడవచ్చు. ఇంకా ఎనీ, ఎవరైనా
ఎ సింగిల్ అనే భావంలో కూడా ఏ అండ్ వాడచ్చు. ఇంకా ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ను ఎవ్రీ అనేటువంటి అర్థం వచ్చేటట్టు సందర్భంలో కూడా మనం వాడచ్చు. ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ in the sense of every. For instance, he makes 6 lakhs a year. That means every year he makes 6 lakhs. She gets a salary of 40,000 a month. A month, that means every month she gets a salary of 40,000. Cricket balls cost 2,000 a dozen. A dozen means every dozen. Every dozen 2,000 rupees cost of that. So, a or an, these indefinite articles can also be used in the sense of every, and previously we have already discussed that these indefinite articles are used to convey the idea of any and a certain and one. One అనే అర్థంలో వాడవచ్చు, a certain అనే అర్థంలో వాడవచ్చు, ఎనీ అనే అర్థంలో వాడవచ్చు, ఎవ్రీ ప్రతి ఒక్క అనే అర్థంలో కూడా ఈ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ వాడవచ్చు. ఇంకా ఏ సందర్భాల్లో వాడవచ్చు చూద్దాం. ద ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ యూజ్డ్ విత్ ఎ సింగులర్ నౌన్ టు మేక్ ద సింగులర్ నౌన్ represent the whole class. For instance, a dog is a faithful animal. A dog is faithful to his master. Here a dog means it refers to all dogs. Oka dog ane kaadu. A dog is a faithful animal annam anukondi. A dog means all dogs. All dogs are faithful animals. All dogs are faithful to their master. So, to represent a whole class, we can also use the indefinite article we use it with a singular noun to make that noun represent a whole class. So, here we have used a dog to convey the meaning of all dogs. Similarly, let us see some more examples. A parrot can repeat what we say. మనం చెప్పిందని రిపీట్ చేస్తుంది ఒక ప్యారెట్. ఒక ప్యారెట్ అయినా చేసేది? నో, ఆల్ ప్యారెట్స్. సో హియర్ ఏ ప్యారెట్ మీన్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్ ప్యారెట్స్. సిమిలర్లీ, ఓన్లీ అన్ ఇన్ఫెంట్రీ మ్యాన్ నోస్ వాట్ వార్ ఈజ్. An infantry man means all infantry people, all infantry men. We can also use this indefinite article with a singular noun to convey the meaning that all such individuals, to convey the plural sense. Okay? Indefinite article sometimes used with a singular noun to make the singular noun represent the whole class. That is another case where we can also use indefinite article, a or an. Okay? And indefinite article is occasionally used before a proper noun to make it a common noun. Proper noun mundu pedite adi common noun అయిపోతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. ఎక్కడ? Here is a Daniel come to judgment. ఎక్కడో డేనియల్ అనే ఆయన ఒకనొక సందర్భంలో మంచి జడ్జి, మంచి నిపుణుడైనటువంటి వ్యక్తి, ఎంతో ఉన్నతుడైనటువంటి వ్యక్తి, ఏ వైజ్ అండ్ అప్రైట్ జడ్జ్ అనే పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ డేనియల్ను గుర్తు చేస్తున్న ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం చెప్పడం, హియర్ ఈజ్ ఎ డేనియల్ కమ్ టు జడ్జ్మెంట్ అని అంటాం. అట్లాగే హీ ఈజ్ ఎ సెకండ్ ఐన్స్టైన్, a great scientist and philosopher. Here is a second Einstein. Einstein ఆయన ఇంతకుముందు ఎప్పుడో పుట్టాడు, ఎప్పుడో ఉన్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఇతను ఇంకొక ఐన్స్టీన్ అంతటి గొప్ప సైంటిస్ట్ అనే వ్యక్తిని అట్లా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట. దట్ మీన్స్ ద ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ క్యాన్ బి యూస్డ్ బిఫోర్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్ టు మేక్ ఇట్ ఏ కామన్ నౌన్. హియర్ ఎ డేనియల్, హియర్ ఇస్ ఎ డేనియల్ మీన్స్ ఆ డేనియల్కు ఏ పేరు అయితే తెచ్చుకున్నాడో అలాంటి పేరు తెచ్చుకునే ఏ వ్యక్తినైనా అలాగా చెప్పుకునేటప్పుడు ఆ డేనియల్ అనేటువంటి ఆ పదము మొదట ప్రాపర్ నౌన్,
ప్రాపర్ నౌన్ ముందు వాడి మనం దాన్ని కామన్ నౌన్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. హియర్ ఇస్ ఎ డేనియల్ కమ్ టు జడ్జ్మెంట్, హియర్ ఇస్ ఎ సెకండ్ ఐన్స్టైన్. సో దట్ వే we can use indefinite articles in 6 ways. What are those 6 ways? Say, look, a and an, they can be used in the sense of one, to convey the meaning of one, to convey the sense of one. Second one, a or an can be used to convey the vague sense of a certain, ఒకనొక, ఒక అనే అర్థము, ఒకనొక ఎవరో ఒకరు అనే సందర్భంలో కూడా ఏ యాన్ వాడచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వే వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ ఆర్ యాన్. ద థర్డ్ ప్లేస్, ద థర్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్ ఎ సింగిల్. అలాంటి సందర్భంలో కూడా మనము ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ వాడవచ్చు. నాలుగోది ఏమిటి? ఎవ్రీ అనే సెన్స్లో we use indefinite article in the sense of every, ప్రతి ఒక్క అనే అర్థంలో. తర్వాత indefinite article can be used with a singular noun to make it represent the whole class. A dog is a faithful animal. That means all dogs. It refers all dogs. ఏ డాగ్ అనేది all dogs అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ అకేజనలీ, అక్కడక్కడ, నాట్ ఎవ్రీ టైమ్, ఒకనొక సందర్భంలో ఒక ప్రాపర్ నౌన్తో కూడా వాడవచ్చు దాన్ని కామన్ నౌన్ చేయడానికి. సో అకేజనలీ వి యూస్ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ విత్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్ టు మేక్ ఇట్ ఏ కామన్ నౌన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేరియస్ ప్లేసెస్ వేర్ we use indefinite article a or an. Okay? Now we discuss where we use the definite article the. The definite article the is used with where there is specificity. In general, definite article, it is definite. Where there is definite sense, wherever there is definite sense, the definite article the is used. So when we speak of things which are of only one of its kinds, for instance, the sun, the moon, ఈ సన్ ఇంకొక సన్ ఉండడు, ఈ మూన్ మనకు ఇంకొక మూన్ లేడు, the sea, the sky, the earth, these are all one of their kind, only one of their kind. No second sun, no second moon. Likewise, no second sky. Sky is only one. The earth, మనకున్నది ఒకే ఒక నేల కనుక ఒకే ఒక అనే భావంలో మనము ఈ డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత when we speak of a particular person or thing, ఒకే ఫలానా వ్యక్తి, ఫలానా అనేటువంటి సందర్భం, a particular person or thing. The boy who stood first in academics was given a memento. అకాడమిక్స్లో ఫస్ట్ వచ్చిన కుర్రాడికి మొమెంటో ఇచ్చారు. అందరికీ ఇస్తారా మొమెంటో? నో. ఓన్లీ ద బాయ్ హూ స్టూడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద అకాడమిక్స్ వాజ్ గివెన్ ఎ మొమెంటో. కాల్ ద మ్యాన్ హూ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఎట్ ద డోర్. ఎవరో అక్కడ డోర్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు, కాల్ ద మ్యాన్. Call that particular man who is waiting at the door. So, the man, ఏ మనిషి? ఆ ప్రత్యేకమైన మనిషి, ఎవరైతే ఆ డోర్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని పిలవండి. రివెంజ్ ఈజ్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లే. ఈ ప్లేకు ప్రధానమైనటువంటి థీమ్ ఏమిటి? ద మెయిన్ థీమ్ ఈజ్ రివెంజ్. సో when we want to convey a particular person, when we talk about, when we speak about a particular person or a particular thing, then we use the definite article to convey the particular sense, the definite sense. Okay? And what are the other occasions where we use this definite article? When a person or thing has already been mentioned earlier,
గతంలో ఒక వ్యక్తిని గురించో ఒక వస్తువుని గురించో మనం చెప్పి ఉంటాం. దాని గురించి మళ్ళా తర్వాత చెప్పేటప్పుడు ద డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేస్తాం. When a person or thing has already been mentioned earlier, the definite article is used in later references to that same particular person or thing. For instance, I saw a beggar in the street. The fellow came to me with outstretched hands. వీడు అక్కడ చూసేనే స్ట్రీట్ బజార్లో I saw a beggar in the street. The fellow came to me. వాడిని బజార్లో చూశాను. సరే వాడు ఎటో వెళ్తున్నాడు, వాడు అడుగుతుంటున్నాడు, పాపం బెగ్గర్ అనుకున్నాం. బట్ ద ఫెలో కేమ్ టు మీ విత్ అవుట్ స్ట్రెచ్డ్ హ్యాండ్స్. సో ద సేమ్ బెగ్గర్. సో వెన్ వీఆర్ రెఫరింగ్ టు ఎ పర్టిక్యులర్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఎ థింగ్ who has been already mentioned earlier, and when we are again talking about the same person at a later stage, later reference, then we have to use the definite article. We came across a small stream. మేము వెళ్తున్నాము ఊరికి, దారిలో ఒక చిన్న కాలువ వచ్చింది. The stream flowed through a valley. ఆ స్ట్రీమ్ ఒక వ్యాలీ గుండా ప్రవహించిపోతూ ఉంది. సో ఆ స్ట్రీమ్ గురించి మళ్ళా చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ద స్ట్రీమ్, వీ కేమ్ అక్రాస్ ఎ స్మాల్ స్ట్రీమ్, ద స్ట్రీమ్ ఫ్లోడ్ త్రూ ఎ వ్యాలీ. సో లైక్ వైజ్ ఏదైనా ఒక వ్యక్తి లేకుండా ఒక వస్తువు ముందు దాని గురించి ప్రస్తావన చేసి మరలా దాని గురించి మరలా ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అదే వ్యక్తి అదే విషయాన్ని మనం చెప్తున్నప్పుడు ఆ వస్తువు గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నప్పుడు ద డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ద ఈజ్ టు బి యూస్డ్. ద డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ when it is clear from the situation or context that a particular person or thing is meant. The definite article ఇంకో ఈ సందర్భంలో కూడా వాడతాం. ఏ సందర్భంలో వాడతాము? We met the MLA yesterday. Who is the MLA? The MLA అంటే ఎవరు? The MLA means the local MLA. We met the MLA అంటే ఏ MLA? The boy went to the school. The boy went to the school అంటే the school in the locality to which he normally goes. The boy went to the school. అట్లాగే she asked the children not to play in the street. In the street అంటే ఏమిటి? ఆ ఇంటి ముందు ఉన్న బజార్. అరే బజార్లో ఆడకండి రా, ఇంట్లో ఆడుకోండి, లేదంటే గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆడుకోండి, బజార్లో ఆడుకోకండి రా. She asked the children not to play in the street. The street means it must be the street in front of their house. సో ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మనకు అది ఏదో మనకు వెంటనే తెలుస్తుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో డెఫినిట్ సెన్స్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. The definite article is used when it is clear from the situation or the context that a particular person or a particular thing is meant. So that is another instance where we have to use the definite article. The definite article is used when a singular noun is used to represent the whole class of things to which it belongs. For instance, the camel is the sheep of the desert. The Eskimo lives in an igloo. The lotus is a lovely flower. So here the definite article is used before camel, before Eskimo, before lotus to convey that the singular noun is used to represent the whole class of things. That means the camel is the sheep of the desert means oka camel? No. All camels. Camels are the desert ships. The camel is the ship of the desert. Alage the Eskimo lives in an igloo. That means oka Eskimo na kaadu. It represents all Eskimos. All Eskimos live in igloos. The lotus is a lovely flower. Lotus ante oka lotus? No.
all lotus flowers are lovely flowers. So, definite article is also used with a singular noun to represent the whole class of things to which that particular individual, that particular thing belongs. So, it is another instance where we have to use definite article. It is also used before names of rivers, seas, groups of islands, mountain ranges, etc. The definite article is used where before the names of rivers, the river Ganges, the Ganges, seas, the Dead Sea, the Arabian Sea, the Amazon means Amazon River, the Dead Sea, the Pacific Ocean, the Andamans, the islands, the Andamans Islands, mountain ranges, the Himalayas. Himalayas are the mountain ranges. So, before Himalayas, we have to put the. So, we should not put ye Himalaya, ye Amazon, ye Ganges. No, the Ganges, the Amazon, the Dead Sea, the Pacific Ocean, the Andamans. These are all geographical places. Names of rivers, seas, groups of islands, mountain ranges, etc. These are all geographical places. These geographical places are Ganges means ఒకటే ఉంటుంది Ganges river. ఆ పేరు కలిగిన నది ఒకటే ఉంటుంది. Amazon ఆ పేరు కలిగింది ఒకే ఒకటి ఉంటుంది. The Dead Sea, the Arabian Sea, the Pacific Ocean ఆ పేరుతో ఉన్నది ఒకే ఒకటి ఉంటుంది కనుక ఇలాంటి జియోగ్రాఫికల్ ప్లేసెస్ ఒకే ఒకటి ఉంటాయి కనుక ఆ సందర్భంలో we have to use the definite article the. And where else we use this definite article? Let us see. It is also used before the names of certain well-known books such as Bible, Ramayana, Koran, Iliad. So, before these well-known books, we have to use definite article because there is definite sense. Ramayana అనేది ఒకే ఒక పుస్తకం, బైబిల్ ఒకే ఒక పుస్తకం, ఖురాన్ మత గ్రంథం, క్రైస్తవ మత గ్రంథం బైబిల్, మహమ్మదీయుల ముస్లిమ్స్ యొక్క మత గ్రంథం ఖురాన్. కనుక అవి ఒకే ఒకటి ఉంటాయి కనుక ఆ స్పెసిఫిక్ సెన్స్ ఉన్నది కనుక దాని ముందు డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ద వాడతాం. ద బైబిల్, ద రామాయణ, ద ఖురాన్, ద ఇలియడ్. But the is dropped when the author's name is prefixed to the name of the book. ఈ బుక్ పేరు ముందు ఆ ఆథర్ పేరు వచ్చేది అనుకో, హోమర్స్ ఇలియడ్, వాల్మీకిస్ రామాయణ, అంతేగాని ద వాల్మీకిస్ రామాయణ అనకూడదు. ఇంకా ద హోమర్స్ ఇలియడ్ నో. కనుక ఆ పుస్తక రచయిత పేరు కూడా కనుక మనం చెప్పి పుస్తకాన్ని పేరు కూడా చెప్పేటైతే ద వాడము. ఓన్లీ బుక్ నేమ్, ఫేమస్ బుక్స్, వెల్ నోన్ ఫేమస్ బుక్స్ వాటి ముందు ద పెడతాం. దట్ ఈస్ అనదర్ అకేషన్ వేర్ వి యూజ్ ద. ఇట్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్ when it is used as a common noun. For instance, Kalidas is the Shakespeare of India, the greatest dramatist. Kalidas అనే ఆయన ఇండియన్. ఈయనని ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప డ్రామాటిస్ట్, డ్రామాలు రాసినటువంటి వ్యక్తి షేక్స్పియర్, ఆయనతో పోలుస్తారు. కాళిదాస్ ఇండియాలో ఉన్న షేక్స్పియర్. కాళిదాస్ ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా. It is also used before an adjective used in the superlative degree. The longest day has the shortest night. Shravan is the tallest boy in the class. The longest, the shortest, the tallest. Superlative degree mundu manamu the vaadtam. Okay? It is also used before an adjective used in the superlative degree. Superlative degree lo మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే అడ్జెక్టివ్కు ముందు
ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద వాడతాం. ప్రాపర్ నౌన్ ముందు పెట్టి దాన్ని కామన్ నౌన్గా మారుస్తున్నప్పుడు వాడతాం. ఇంకా ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్లో మనం ద ఉపయోగిస్తామో చూద్దాం. ఇట్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ బిఫోర్ అన్ అడ్జెక్టివ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ నౌన్ ఇన్ ద ప్లూరల్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ద రిచ్ మస్ట్ హెల్ప్ ద పూర్. Who will help the poor? Can the poor help the poor? No, they can't. The rich can help the poor. The rich means the rich people. They must help the poor. The poor means poor people. The educated should teach the illiterate. The educated means the educated people should teach the illiterate. The illiterate means illiterate people. చదువు రాని వాళ్ళకి చదువుకున్న వాళ్ళు కొంచెం నేర్పాలి. So, we use the definite article the before an adjective to make it a noun in plural. A rich అనేటువంటిది adjective, poor అనేది adjective, educated అనేది adjective, illiterate అనేది adjective. Adjective ముందు ద పెట్టి మొత్తము దాన్ని ఒక నౌన్ కింద, ప్లూరల్ నౌన్ కింద అర్థం వచ్చేట్టుగా మనం వాడవచ్చు. ద రిచ్ మీన్స్ రిచ్ పీపుల్. ద పూర్ మీన్స్ పూర్ పీపుల్. ద ఎడ్యుకేటెడ్ మీన్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. ద ఇలిటరేట్ మీన్స్ ఇలిటరేట్ పీపుల్. సో definite article is used before an adjective to make it, దాన్ని ఒక ప్లూరల్ నౌన్ కిందగా మార్చడానికి అడ్జెక్టివ్ ముందు ద పెట్టవచ్చు. అలా పెడితే ఆ విధంగా అర్థం మారి వస్తుంది. సో ఈ సందర్భాల్లో మనము ద వాడవచ్చు. డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఇంకొక సందర్భంలో కూడా వాడవచ్చు. ఎక్కడ? See, example here, the definite article is also used as an adverb in sentences like this: the more they get, the more they want. ఎక్కువ వస్తున్న కొద్దీ ఇంకా ఇంకా కావాలని కోరుకుంటారు. the more they get, డబ్బులు బాగా సంపాదిస్తున్నారు, ఇంకా సంపాదించాలనుకుంటారు, సంపాదించకొద్దీ ఇంకా కావాలనుకుంటారు అన్నమాట. the more they get, the more they want. The more you speak, the less I understand. నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడే కొద్దీ నాకు తక్కువ అర్థం అవుతుంది, నువ్వు ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే నాకు అంత ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో సో ద ఈజ్ యూజ్డ్, ద డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాడ్వర్బ్. ఎట్లా? ఈ ద మోర్ అనేటువంటిది ఏంటి? మోర్, మోస్ట్, మచ్ మోర్, మోస్ట్. ఇట్స్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. అడ్జెక్టివ్ యొక్క అర్థాన్ని విశేషించి చెప్తూ దాని ముందు వాడేదాన్ని యాడ్వర్బ్ అంటాం. సో ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాడ్వర్బ్ బిఫోర్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. ఎట్లాగా? ఎందుకు వాడతాం అది? ఇట్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాడ్వర్బ్. అది ఒక యాడ్వర్బ్గా అక్కడ పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ద మోర్ దే గెట్, ద మోర్ దే వాంట్. ద మోర్ యూ స్పీక్, ద లెస్ ఐ అండర్స్టాండ్. So here in these instances we use the definite article the as an adverb to qualify an adjective. Okay? So these are all the instances where we use definite and indefinite articles. But there are some certain cases where articles should not at all used. Articles should not be used in the following situations where we should not use. ప్రశ్నలు ఇస్తారు, ఇక్కడ ఏ అండ్ ది ఏది పెడతావు చూడు అని డాష్ ఇస్తారు. ఆర్ నాట్ నెససరీ. హియర్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ thorough with, then you can go for this option not necessary. Okay? No article is required. A, B, C, D alternatives ఉంటాయి. ఏ ఇస్తారు, B an ఇస్తారు, C the ఇస్తారు, D no article. నో ఆర్టికల్ ఎక్కడ? ఆర్టికల్ ఎక్కడ మనం
వాడాల్సిన అవసరం లేదు. Now we discuss those things. The first one is before pronoun, proper nouns. Before proper nouns, we should not use any article, whether definite article or indefinite article. For instance, Delhi is the capital of India. Delhi is the proper noun. Dani mundu the vaadakkaledu. Everest is the highest peak in the world. Everest, it is the name of the peak. So, Everest is the highest peak in the world. ఈ సందర్భంలో కూడా మనము ద వాడకూడదు. Similarly, Tagore was a great poet. Tagore అనేది ఆయన పేరు. మన జాతీయ గీతం కూడా ఆయన రాశారు కదా. సో Tagore was a great poet. The Tagore అనకూడదు. The Delhi, the Everest, the Tagore. ఎందుకని? Because they are proper nouns. So, before proper nouns, we should not use any article. And now, articles should not be used before abstract nouns. Like, what are the abstract nouns? See examples. Wisdom is better than riches. Common sense is a great virtue. Patience and perseverance can conquer all obstacles. These are all abstract nouns. So, before abstract nouns, A and the పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. ఇందాక ఎక్కడ పెట్టవలసిన అవసరం లేదనుకున్నాము? A and the ఎక్కడ పెట్టవలసిన అవసరం లేదనుకున్నాం? Before proper nouns. Now, before abstract nouns also, we should not use articles. And the third case, before a common noun, when it is used in its widest sense. For instance, man is a common noun. Man is mortal. A man is mortal అంటానికి లేదు. ఒక మనిషి కాదు. Man is mortal. It is widest sense. In its widest sense, that noun is used. Common noun is used, man. Science tries to discover the laws of nature. So, science is a common noun used in the wider sense. It tries to discover the laws of nature. So, that way, before common nouns, when they are used in wider sense, widest sense. Before abstract nouns, before proper nouns, and before common nouns, when these common nouns are used in widest sense. Okay? And before material nouns. For instance, all the idols in this temple are carved in white marble. In white marble. These vessels are made of brass and silver. ఏ బ్రాసు, ద బ్రాసు లేదు. The pillar is made of reinforced concrete. Iron and steel are cheaper metals. So, before material nouns, A and the వాడే పని లేదు. Before proper nouns, before abstract nouns, before material nouns, we should not use articles, either definite article or indefinite article. And before common nouns used in widest sense, also we should not use articles. In certain verbal phrases also like this, see for instance, he sent word that he was going to Delhi, not sent a word, he sent word. These are verbal phrases. ఇలాంటి verbal phrases లో ఒక transitive verb, దాని ప్రక్కన noun, sent word. The ship set sail, ఆ షిప్ స్టార్ట్ అయింది, not set the sail for Australia. ఆ షిప్ ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్ళడానికి ప్రయాణం ప్రారంభించింది. The ship set sail. Don't lose heart but struggle courageously. అనవసరంగా మనసు పారేసుకోబోక ధైర్యంతో ముందడుగు వేయి. Don't lose heart, not lose the heart. సో ఇలాంటి వెర్బల్ ఫ్రేజెస్లో మనము డెఫినెట్ ఆర్టికల్
ఆర్ ఎనీ ఆర్టికల్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఇన్ సర్టన్ prepositional phrases, see for instance, we can travel to Mumbai by road, by rail, by air. రోడ్ మీద వెళ్ళొచ్చు, రైల్ ద్వారా, ట్రైన్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు, బై ఎయిర్ వెళ్ళొచ్చు. అంతేగాని బై ఎ రోడ్, బై ఎ రైల్, బై ఎయిర్, బై అన్ ఎయిర్ అలాగా చెప్పవలసిన పని లేదు. సో దీస్ ఆర్ prepositional phrases, by road, by rail, by air, like that. Similarly, we may start at daybreak, at noon or at night. Daybreak తెల్లవారుతుండగా వెళ్ళొచ్చు, at noon వెళ్ళొచ్చు, at night ఎప్పుడైనా మనం బయలుదేరి వెళ్ళొచ్చు. At breakfast, at lunch, at tea, at dinner, we had company. So these are all prepositional phrases. ఇలాంటి prepositional phrases ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు ఒక preposition noun తో కూడినటువంటి prepositional phrases వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో కూడా మనము ఆర్టికల్ వాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. Articles are also not used before titles, used in apposition to a proper noun or as the complement of the subject. Philip the king of Spain అనాల్సిన పని లేదు. Philip king of Spain planned to invade England. Dr. S. Radhakrishnan was elected the president of India అనాల్సిన పని లేదు. Dr. S. Radhakrishnan was elected president of India because these are the titles. ఆ ఫిలిప్ ఎవరు? king of Spain. Radhakrishnan ఎవరు? president of India. So articles are not used before titles like king of Spain, president of India అలాంటివి. ఇన్ అపోజిషన్ టు ఏ ప్రాపర్ నౌన్, అక్కడే ఉంది కదా, అదే వాక్యంలో ఉన్నది. ఎస్ రాధాకృష్ణ అనేటువంటి ప్రాపర్ నౌన్, అక్కడ ఫిలిప్ అనేటువంటి ప్రాపర్ నౌన్ ఉన్నది. ఆ ప్రాపర్ నౌన్ను విశేషించి చెబుతోంది ప్రక్కన టైటిల్. సో అలాంటి సందర్భాల్లో మనము ఆర్టికల్ వాడవసరం లేదు. ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ బిఫోర్ టైటిల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ places where we should not use articles. So in this session, what we have discussed so far is what are the articles, definite and indefinite articles. An indefinite articles, the definite article, where they have to be used and how they have to be used, and the instances where they have to be used and the instances where they should not be used. All these things we have discussed in this session.